On! Hello mga Kaboodoi! Welcome back again to my YouTube artwork channel, Boodois Art. Ayan. Since Sunday ngayon, I'm going to show you 3 acrylic paintings. First, we'll make a bird portrait. Second is a landscape painting again. And third, I'm going to show you again the seascape, another seascape acrylic paintings. But for now, kape muna tayo kasi medyo inaantok pa ako. Kakagising ko lang. Medyo late na kasi ako natulog kagabi because today is my off. I need to enjoy the day today. Yan, stretching muna. Kari ko. I need to enjoy the day doing my hobby. Medyo na late po kasi ako nang gising. 10 o'clock na ngayon. Sarap matulog. So yun, habang nagkakape tayo, before we start, I'm going to share to you some benefits of doing paintings, no? In terms of mental and physical health. Ano ba yung mga pwede nating makuha sa pagpipainting? Number 1 for me, it will promote stress relief. Napakagandang stress reliever niya, especially if you have a high level of anxiety or if you are tired. So, for example, pagod ka sa isang linggo mong pagtatrabaho, you can do it weekly or daily if you want. So, maganda siyang stress reliever because it will allows your mind to relax and to your body, no? Napakaganda kasi pahinga ka eh. So, yung mind mo, nakafocus lang siya sa kung ano yung pinipaint mo. So, yun. It will help you to let go also all the problems that contribute to a high level of anxiety. So, yun. If you create beautiful paintings, our mind will stimulate while relieving the mental strain. So nililinis niya, no, habang that's for me kaya gusto ko matry nyo rin. Nire-remove niya lahat ng mga masasama sa isip nyo. Mga masasamang isip, yari kayo. Ano pa ba? Yun nga. Napapalitan yung isip niyo ng magaganda, so it will change your mind na maging happier and healthier. So makakabuti siya sa health natin. Number 2, expands our creative growth. The theory is that people are either left-brained or right-brained, meaning one side of our brain is dominant, meaning to say, so if you are most likely analytical or methodical thinking in your thinking, they said you are a left-brained people. So if you tend to be more artistic or more creative, you are thought to be right-brained people. For right-brained people, paintings counts more naturally to artistic. Tama ba yun? Yun, basta, ayan, nga, no? Masyado kasing creative yung mind natin pagka nagpe-paint na tayo. Marami tayong ideas na naiisip
nagiging more creative tayo. So, ibig sabihin guys, dominant yung right ko. Kasi, artistic ako. For the left-brainer people naman, they can create, they can stimulate also their creative growth by practicing painting as well. Pangatlo, number 3, bolsters are Number 3, bolster memory. Ano meaning nun? Meaning, pinapatalas ng ating isipan yung ating pinapatalas niya yung isip natin sa visualize ng ating pinipainting. It will helps also our memory loss, no? Kasi tumatalas yung isipan natin sa mga pag-iisip ng mga idea habang tayo ay nagpe-painting. Number 4. Okay, nandito na yung mga bata. Number 4. Enhance our problem solving and motor skills. Meaning, what are you doing? Oh, wait. An artist thinks conceptually to make multiple solutions. For example, while doing your paintings, nag-iisip ka kung paano mo siya gagawin. Kung anong kulay ba yung i-apply mo, kung anong color, what style ang gagamitin mo. And for example, nagkamali ka, mag-iisip ka kung anong solution mo para mapatungan, ma-erase kung ano man pagkakamali doon sa painting mo, no? Makakaisip ka ng mga solusyon na pwede mong gawin. At in terms of motor skills, meaning kapag during the painting, no, the procedure, meron kasing iba't ibang motor, different kind of strokes. Mapag-aaralan niya yan. Number 5. Cultivates emotional, ba yun? Kasi dumating kami. Number 5, cultivates emotional growth. Meaning, you're giving emotion to your paintings. Nire-release mo doon, no? O ano yung sa mga kumukontra ka na naman eh. Huwag kang kumontra, dyan ka lang. Ayun nga. Sa artwork mo siya na ipapakita kung anong gusto mong kung anong emotion ng painting mo, no? Pwede siyang malungkot, masaya, or kalmado lang. Nasa inyo yun kung ano yung emotion na pwede mong palabasin doon sa painting mo. Number 6, stimulates an optimistic attitude. Painting can provide a relaxing and an open environment for an artist or for the people who is doing painting. For example, ikaw nagpe-paint ka, nakapagbigay sa'yo ng relaxing mood, no? Tsaka open your environment para makapag explore ka ng creativity mo sa sarili mo. At ang reward, syempre kapag ka nakagawa ka ng magandang painting or kahit hindi naman kagandaan, tapos na-appreciate siya ng tao, yun. So kapag ka na-appreciate ng tao yung gawa mo, nakakapagbigay siya ng tinatawag nating sense of pride dun sa painter, at
matutulungan yung sarili mo, kung ikaw yung painter, na ma-boost yung self-esteem. Yung self-esteem mo. At makakatulong ito para ma-reach mo yung new level of skill na nasa'yo. Pang-pito pala, meron pa, pwede mo rin siyang pagkakitaan. So pagkatapos mo magawa yung mga painting mo, pwede mo siyang i-post sa mga social arts channel or page or website na kung saan ikaw na magpe-presyo doon sa sarili mo. Kahit pambawi lang ng mga nabili mong gamit, wala namang problema doon. Pwede mo rin siyang tubuan para kahit sa maliit lang yung margin mo, okay lang yun. Basta importante kikita ka. So, ayun. Yun nga, pwede mo rin samahan ng miming. And yung sidekick ko. Kung may sidekick kayo, sama nyo rin, walang problema. So ayun, I encourage you all, Kabodois, na mag-painting na rin kayo para makatulong sa inyong makapag-relax at maganda to para sa ating kalusugan. So ayan, simulan na natin. First, ready muna natin yung mga gamit. Mga gagamitin natin, of course. So let's start. So yan, ang mga materials na gagamitin natin ngayon ay same pa rin. Palette knife, painting palette, different kind of brushes, our painting surface again, what's this, acrylic pad, and our easel for the stand, acrylic paints, and a rug or a towel. We need cup of water also, and sometimes I'm using this flow improver, pero minsan lang siya magamit. Pero ngayon ang gagamitin ko ay is this one para hindi siya masayang. Meron na siyang background, no? So let's start.